Repeating and exaggerating are two of the best ways to learn and practice Spanish effectively. Si quieres practicar inglés, ve a la segunda parte del video. Repetir y exagerar es la mejor forma de aprender y practicar tu inglés. ¿Dónde puedo encontrar el pan? ¿Cuánto cuesta esta leche? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Necesito una bolsa, por favor. ¿Dónde están las frutas y verduras? ¿Hay alguna oferta hoy? Quisiera comprar medio kilo de queso. ¿Me puede ayudar, por favor? Estoy buscando arroz y frijoles. ¿A qué hora cierran el supermercado? ¿Dónde está la caja registradora? ¿Tiene cambio de $20? Quiero pagar en efectivo. Este producto está en descuento. Solo estoy mirando. Gracias. ¿Puedo devolver este producto? Necesito comprar agua embotellada. ¿Dónde están los productos congelados? ¿Me puede dar el recibo, por favor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Where can I find the bread? How much does this milk cost? Do you accept credit cards? I need a bag, please. Where are the fruits and vegetables? Are there any sales today? I would like to buy half a kilo of cheese. Can you help me, please? I am looking for rice and beans. What time does the supermarket close? Where is the cash register? Do you have change for $20? I want to pay in cash. Is this product on sale? I'm just looking. Thank you. Can I return this product? I need to buy bottled water. Where are the frozen products? Can you give me the receipt, please? Good afternoon. How are you?